Yes, definitely, it's a must. Yes, definitely. It is called as the nose and the jawline cutting that we do. அதே மாதிரி டபுள் சின்னும் இருக்கும் சில பேருக்கு, அதையும் வந்து ஹைலைட் பண்ணி சிங்கிளாக காட்டலாம். With the help of makeup, a foundation that's used either a couple of shades darker for the bride. So that is what we use to contour the features, and we blend it with a lighter foundation. Definitely, it's a must because it's very important to look very perfect on your wedding, right? Not all of us have perfect noses or jawlines or whatever, and the easiest way to look perfect is to by contouring with the help of makeup, a foundation that's used either a couple of shades darker for the bride. So that is what we use to contour the features, and we blend it with a lighter foundation. And yeah, you look fabulous. எஸ், ஏன்னா we can go for a contour maker. அது வந்து இன்னும் மோர் டெஃபைனட்டாக வந்து நம்மளோட நோஸையும் ஜாலைனையும் காட்ட முடியும். அதே மாதிரி டபுள் சின்னும் இருக்கும் சில பேருக்கு, அதையும் வந்து ஹைலைட் பண்ணி சிங்கிளாக காட்டலாம். தென் ப்ராடர் நோஸ் இருக்கிறவங்களுக்கு வந்து ஷார்ப்பராக காட்ட முடியும். ப்ராடர் சின்ன இருக்கிறவங்களுக்கு வந்து அதை ஹைட் பண்ணி சைட்ஸை கவர் பண்ணிவிட்டு ஃபேஸுக்கு ஏற்ற மாதிரி உடம்புக்கு ஏற்ற மாதிரி ஃபேஸையும் வந்து ஸ்லிம்மாக காட்ட முடியும். அது வந்து அட்வைசபிள். Yes, definitely. It is called as the nose and the jawline cutting that we do, where we use a darker kind of contour powder and bring out the desired effect.